The voters of New Hampshire, and in fact those across the country, got another look at Bernie Sanders and Hillary Clinton just 6 days before the New Hampshire primary. They went back to an issue that's been dividing them for more than a day now. What is the definition of a true progressive? And is Hillary Clinton one, or is Bernie Sanders a real Democrat? Listen to their exchanges. I do not know any progressive who has a super PAC and takes $15 million from Wall Street. That's just not progressive. As I mentioned earlier, the key foreign policy vote of modern American history was the war in Iraq. The progressive community was pretty united in saying, don't listen to Bush, don't go to war. Secretary Clinton voted to go to war. I was somewhat amused today that Senator Sanders has set himself up to be the gatekeeper on who's a progressive, because under the definition that was flying around on Twitter and statements by the campaign, Barack Obama would not be a progressive, Joe Biden would not be a progressive, Jeanne Shaheen would not be a progressive, even the late, great Senator Paul Wellstone would not be a progressive. So I'm not going to let that bother me. I know where I stand. I know who stands with me. Of course, it will be up to the voters to make a final distinction of who is the true progressive. Some Democrats believe that Bernie Sanders isn't a true Democrat, and some progressives believe that Hillary Clinton is not a true progressive. But the evening went on from there. A lot of insightful answers and information as Anderson Cooper asked them questions. But one of the perhaps toughest moments for Hillary Clinton came when Anderson asked her about her speaking fees from Goldman Sachs. Look, I made speeches to lots of groups. I told them what I thought. I answered questions. But did you have to be paid $675,000? Well, I don't know. That's what they offered. So, you know, every Secretary of State that I know has done that. But that's usually once they're office and not running for an office again. Well, I didn't you know. must have known. To be honest, I wasn't committed to running. I didn't know whether I would or not. You didn't think you were going to run for president again? I didn't. And Bernie Sanders has been questioned about how close he was to President Obama. He said he supported his reelection, but the Clinton campaign in the middle of this town hall meeting sent out a long list of examples of how he actually wanted someone to run against the president, about how he is not as close to the president. This is what he said about a blurb he wrote for a recent book, saying the president hasn't been progressive enough. Did President Obama let progressives down? I think in some areas, for example, in the trade area. Right now, I think they signed today the TPP in New Zealand. I think it is a continuation of bad trade policies. President supports it. I strongly disagree with it. Even after an hour-long conversation with each candidate, many voters here in New Hampshire are sure to remain undecided until Election Day. Some 40% of the voters in New Hampshire are independents who could vote in either the Republican primary or the Democratic primary. There's a tough contest on both sides. The New Hampshire primary in just 5 more days. Jeff Zeleny, CNN, Derry, New Hampshire. Ja, vi har sett de här klippen nu med både Hillary Clinton och Bernie Sanders, de två demokratiska kandidaterna som var sida vid sida i Iowa. Det är otroligt jämnt, och i New Hampshire, som är på tur alltså, där är Bernie Sanders en ganska stor favorit än så länge. De här sakerna som vi skulle titta efter, hur de har klarat sig efter Iowa, har de börjat bråka lite mer? Hur ser de på framtiden? Märktes det att vi var i då Bernie Sanders hemtrakter? Vad tycker du? Ja, alltså jag tycker att det märks att vi var i Bernie Sanders hemtrakter. Han fick ju fler positiva frågor och mer publikmedhåll. Samtidigt som han försöker säga att men jag är the underdog. Jag tycker att det märks att de är tydligare mot varandra. O'Malley är borta och det närmar sig för varje steg, och det är ju någonting som alla undrar. När ska de börja ge sig på varandra? Och nu så är ju Sanders mer intresserad av en splittring, och Clinton försöker haka på. Så det tycker jag vi ser mer av. Och jag tycker sammantaget, alltså Sanders är så bra. Han är så konkret, han ger exempel, han är tydlig, och jag är lite rädd här att Clinton är för abstrakt, att hon är för mycket politiker. När hon glimrar till och är som bäst, det är när hon berättar om en vanlig dag när hon är anonym. Så om vi ska prata retoriskt, är Sanders lite vinnare just nu? Vi vet att han är favorit i New Hampshire, men tycker du att han har så att säga tagit poäng under tiden sedan Iowa? Ja, verkligen. Jag tror att han känner lite mer vind. Han är duktig och konkret, tydlig, och är alltid tydlig med sitt budskap och vad det här innebär för målgruppen. Hans bästa poäng av det vi har sett, det var det här: om du betalar $500 så får du 5 000 tillbaka. Det är
superbra och så man vinner väljare. Medan Clinton hade sin poäng, det bästa av det vi har sett är när hon är personlig. Så att om Hillary Clinton tittar på det här, vilket jag räknar med att hon gör, så rekommenderar jag att du är mer personlig och mer konkret, så kommer du vinna det här, annars får du det tufft. Ja, det blir spännande hur som helst, Elinor, och vi kommer ju fortsätta att bevaka den här amerikanska kampanjen som pågår. Vi har alltså alldeles strax om bara några dagar New Hampshire på gång och sen kommer South Carolina och sen är det Super Tuesday snart i mars. Det är jättespännande i den amerikanska politiken och som tur är så har vi Elinor Falkman med oss framöver också och kan analysera och debattera och kommentera allt som gäller den amerikanska politiken. Stort tack för att du var här, alltid lika roligt. Tack Fredrik.